Coming up, State of Business, sponsored by... Stay well connected at home or on the go with SLT Mobitel. IWS Aviation. A very good evening and a warm welcome to State of Business on Art Television. I'm Shine Ali and let's have a look at the headlines first. Prime Minister charts road headed to economic recovery. Central Bank explains impact of exchange rate arrangement. News in detail. Prime Minister Ranil Wickremesinghe made a special address in Parliament today where he focused on the many troubles faced by the nation. The Premier, who is also the Finance Minister, began by discussing the fuel shortage and urging all to conserve as much as possible while limiting unnecessary travel. ඉන්ධන සඳහා අපට මාසයකට වැය වෙන මුදල් ඩොලර් මිලියන 550ක් පමණ වෙනවා. වර්තමාන ලෝක අර්බුදකාරී තත්ත්වය නිසා තෙල් මිල ඉහළ යාමේ අවදානමක් ඇති බව අප සිහි තබා ගත යුතුයි. මේ වසර අවසානයේ වෙද්දී 40%කින් පමණ ලෝක තෙල් මිල ඉහළ නැංවෙන බවට සමහරු අනුමාන කරනවා. මේ පසුබිම යටතේ ඉන්ධන සඳහා සලාක ක්‍රමයක් හඳුන්වා දීමේ අදහස අපට මුළුමනින්ම බැහැර කරන්නට බැහැ. කෙසේ හෝ ඉදිරි මාස 6 සඳහා ඩොලර් මිලියන 3300ක් අප ඉන්ධන වෙනුවෙන් සොයාගත යුතුයි. ගෑස් ගෙන්වා ගැනීමට මාසයකට ඩොලර් මිලියන 40කට අධික ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වෙනවා. දැනට අපි ගෑස් ගෙන්වා ගැනීම සඳහා බහුපාර්ශ්වික ආධාර දේශීය මුදල් සහ ඉන්දියන් ණය යොදා ගන්නවා. ඉදිරි මාස 6 ගෑස් සඳහා අපට ඩොලර් මිලියන 250ක මුදලක් අවශ්‍යයි. ඒ වගේම ඉන්ධන හා ගෑස් සම්බන්ධයෙන් ඉතිරි සති 3ට අපට ඉතාමත් දුෂ්කර කාල සීමාවක් වෙනවා. අප සියලු දෙනාම හැකිතාක් අර පරිස්සමින් ඉන්ධන සහ ගෑස් පාරිභෝජනය කළ යුතු කාලයක්. ගමන් බිමන් හැකිතරම් සීමා කරගත යුතු කාලයක්. ඒ නිසා මේ කාල සීමාවේ Taman ගැන පමණක් සිතා අනවශ්‍ය ලෙස ඉන්ධන සහ ගෑස් රැස් කර ගැනීමෙන් වළකින ලෙස මම සමස්ත පුරවැසියන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. The Prime Minister went on to discuss the limited stocks of food and the hardships that it will bring in coming months. He also stressed the need to develop and raise the average national product as both the Central Bank and the IMF expect the average GDP to be negative in 2022. අපට අවශ්‍ය ආහාර වලින් කොටසක් අපි දේශීය නිපදවා ගන්නවා. ඉතිරිය පිටරටින් ගෙන්වනවා. ගෙවණු මහ කන්නේ අපේ අස්වැන්න පහළ මට්ටමකට වැටුණා. මේ වසර යල කන්නේත් මේ තත්වයට මුහුණ දෙන්න සිදු වෙනවා. අප දැන් සිටම වෙහෙස විය යුත්තේ ඊළඟ මහ කන්නය සාර්ථක කර ගන්නටයි. නමුත් ඒ අස්වැන්න එන්නේ 2023 පෙබරවාරි අවසානයේදී. සහල් පිළිබඳ කතා කළොත් අපේ රටේ වාර්ෂික සහල් අවශ්‍යතාවය මෙට්‍රික් ටන් මිලියන 2.4යි. නමුත් අපිට තියෙන්නේ සහල් මෙට්‍රික් ටන් මිලියන 1.6ක් පමණයි. සහල් වගේම අනෙකුත් භෝග ගණනාවකට මේ තත්ත්වය පොදි. ඒ නිසා තව මාස කිහිපයක් ආහාර අතින් බරපතල දුෂ්කරතාවන්ට මුහුණ දෙන්න අපට සිදු වෙනවා. දෛනික ආහාර අවශ්‍යතා යාන්ත්‍රමින් හෝ සපුරාලීමට පිටරටින් ආහාර ද්‍රව්‍ය ගෙන්වා ගන්න සිදු වෙනවා. ඒ සඳහා මාසයකට වැය වෙන මුදල ඩොලර් මිලියන 150ක්. මේ තත්ත්වයේ මත ඉදිරි මාස 6 තුල අපේ රටේ ජන ජීවිතය සාමාන්‍ය මට්ටමින් පවත්වාගෙන යාම සඳහා අඩුම තරමින් ඩොලර් බිලියන 5ක පමණ මුදලක් අපට අවශ්‍යයි. එදිනෙදා ජන ජීවිතය පවත්වාගෙන යද්දී ඊට සමාන්තරව රුපියල ශක්තිමත් කළ යුතුයි. රුපියල ශක්තිමත් කරලීම සඳහා තවත් ඩොලර් බිලියනයක් මුදලක්වත් අපට අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඉදිරි මාස 6 රට නොවැටි පවත්වාගෙන යාම සඳහා ඩොලර් බිලියන 6ක් මුදලක් සොයා ගැනීම අවශ්‍ය වෙනවා. We cannot find this money from within. We have to get help from outside. මේ සියල්ල මැද දලදේශීය නිෂ්පාදිතය ඉහළ ලංවා ගැනීමට අප සැලසුම් සකස් කළ යුතුයි. ඒ සැලසුම් ක්‍රියාත්මක කළ යුතුයි. මහා බැංකු පුරෝකථනය අනුව 2022 වර්ෂයේ
අපේ දළදේශීය නිෂ්පාදිතයේ වර්ධනය ඍණ 4ත් 5ත් අතර ප්‍රමාණයක්. ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල පුරෝකථනය අනුව තත්ත්වය ඊටත් බැරෑරුම්. ඔවුන්ට අනුව දළදේශීය නිෂ්පාදිතයේ වර්ධනය ඍණ 6.9ක්. Prime Minister Wickremesinghe, in his address in Parliament today, also highlighted the need for an interim budget. He pointed to the goal of transforming Sri Lanka into a developed country by 2048, alongside the economic hubs of Singapore and Dubai. අපේ අවසාන අරමුණ ශ්‍රී ලංකාවට නව ආර්ථිකයක් නිර්මාණය කිරීමයි. සියවන නිදහස් සමරුව පවත්වන 2048 වෙද්දී ශ්‍රී ලංකාව සංවර්ධිත රාජ්‍යයක් බවට පත් කිරීමයි. දැන් අපේ රට හරියට ක්‍රියාවිරහිත කොම්පියුටරයක් වගේ. වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි මුලින්ම කරන්න ඕනේ මොකද්ද? අපි මේ කම්පියුටරේ ඇලි සාදාගත යුතුයි. දැන් අපි කරන්නේ අන්නේ වැඩේ. කම්පියුටරය රීසෙට් කිරීමයි. අතුරු අය මගින් අපි කරන්නේ කම්පියුටරේ රීසෙට් කිරීමයි. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් නවීන මෙහෙයුම් පද්ධතියක් දාගන්න. කිසිම වෛරසයක් ඒකට එන්න ඉඩ නැති වෛරස් ගාඩ් දාගන්න. ඒ සේරම කරන්න කම්පියුටරේ ආපහු පැන ගැන්විය යුතුයි. රීසෙට් කළ යුතුයි. ඉදිරි කාලේ අපේ ආර්ථික සැලැස්ම සහ මාර්ග සිතියම පදනම් කරගනිමින් අතුරු අයවැයක් පාර්ලිමේන්තුවට අප ඉදිරිපත් කරන්නේ ඒ නිසයි. මම කලිනුත් සඳහන් කළා වගේම අපේ ආර්ථික ස්ථාවර කිරීම සහ යලි ප්‍රකෘති තත්වයට ගෙනීමේ මූලික පියවර අතුරු අයවැය මගින් සකස් කිරීමට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. අතුරු අයවැය මගින් රජයේ අනවශ්‍ය වියදම් අපි කපා දමනවා. අනෙක් වියදම් සීමා කරනවා. ඒ වගේම අර්බුදයට ලක් වී ඇති ශේෂ්ඨ ගණනාවක් යලි නගා සිටීම කෙරෙහි අපේ අවධානය යොමු කරනවා. අපනයන ආර්ථිකය සංචාරක ඉදිකිරීමේ වැනි ශේෂ්ඨ ගණනාවක් පිළිබඳ කඩිනමින් අවධානය යොමු කළ යුතු වෙනවා. Stay tuned for more news right after this commercial break. Now, you can buy your ultra-fast fiber connection online through sltmobitel.lk and get special discounts. Sponsored by Stay well connected at home or on the go with SLT Mobitel. Welcome back after the break. The detained Aeroflot flight departed for Moscow yesterday following the suspension of the court order. The flight departed Bandar Naik International Airport at around 6 p.m. yesterday with its crew. The Attorney General, holding that this matter has inconvenienced passengers, affected the national economy and has legal implications, requested the Colombo Commercial High Court to rescind the enjoining order issued on the 2nd of June. I'm the chairman of the airport. We just thought it was happened. Apologize to you for what happened. Apologize to you for what happened. It's okay. So we thought that, now everything is clear. Yes, it's perfect. This is Thank you very much. from us. Thank you. The central bank released a note yesterday to explain the background to the current exchange rate arrangement, its positive impact and expected future outcomes.
The country is facing extremely challenging economic circumstances at present, while it is going through the worst balance of payments crisis in history. The Sri Lankan rupee faced depreciation pressure during a shortage of foreign exchange liquidity, requiring an adjustment in exchange rate determination in early March 2022. However, the expected outcome of the exchange rate flexibility fell short due to the overshoot by market forces. Following this, inflation accelerated significantly. The foreign exchange shortage, along with exchange rate depreciation, delayed conversions by foreign exchange holders, added further pressures on the currency. Meanwhile, grey market demand thrived to finance imports outside the banking system, causing further pressures on the currency and heightening stress in the banking system. This exchange rate volatility drove up interbank exchange rates as well as customer buying and selling rates in an abrupt nature, causing undue currency speculation. The central bank began providing daily guidance to all licensed commercial banks from the 13th of May 2022 based on the interbank market rate determined on the preceding day. This arrangement has brought stability to exchange rate determination in both the formal and grey market, and the effects will be reflected in customer transactions. There exists broader consensus on the current market-driven exchange rate arrangement with less volatility and more predictability. Several complementary measures were implemented with the exchange rate arrangement. Restrictions on open accounts and consignment payment terms have curtailed grey market activity, closing the gap between the official and grey market exchange rate. Workers' remittances to the banking system have increased with the new exchange rate arrangement, while import expenditure has declined notably in May 2022. Despite reduction in import expenditure, essential commodities will be secured with expected inflows from multilateral and bilateral sources to the banking system. Given the March 2022 exchange rate overshoot, further market-based correction is expected with deceleration of non-urgent import expenditure and increasing banking system inflows from workers' remittances and export proceeds on goods and services. This momentum in the domestic foreign exchange market is expected to consolidate with the progress on the staff level agreement with the International Monetary Fund, along with the negotiations for bridging finance from other partners. The central bank reiterates that the current exchange rate arrangement would be reviewed from time to time and further flexibility would be allowed if need be once market confidence is restored, supported by envisaged foreign exchange inflows to the country. The Department of Census and Statistics has updated the national accounts base year to 2015 and has published the national accounts estimate for the period from 2015 to 2021. The DCS states that the GDP for Sri Lanka for the year of 2021 at current price has been reported as 17,685.9 billion rupees under the new base year. As a whole, the nominal value of GDP has increased under the new base year as a result of the improvements made in the estimates of GDP, including expansion of the coverage. In the period between 2015 and 2021, on average, the GDP at current price has increased by 6% when compared with the old base year GDP at current price values. GDP levels have increased significantly over from 2015 to 2018 as a result of the inclusion of the value addition of reclaimed land of the Colombo Port City project to GDP. The value addition of reclaimed land has been included to the GDP according to international guidelines and using the work done towards land reclamation each year. Under the new base year, the gross value added by economic activities have been increased due to the improvements undertaken in the rebasing exercise. However, the gross value added by economic activities have been decreased as well. The Information and Communication Service has recorded a massive positive expansion in the GVA by 169.3% under the new series in the year of 2015. This service category consists of several activities including programming and broadcasting, telecommunication and information technology. The significant changes in GDP growth rates took place in the years of 2017 and 2019 due to growth rate changes in industrial sector. This includes construction industry. In addition, the methodology for estimating constant prices estimates of taxes on products has been improved under the new rebasing exercise. Along with the new GDP estimates, a number of macroeconomic aggregates have been updated. The per capita income, government debt as a percentage of GDP and the budget deficit as a percentage of GDP are some of the important indicators and aggregates.
Accordingly, the per capita gross national income for the year of 2021 under the new base year has been increased up to $3,921 from the previously recorded value of $3,722 under the old base year. As well, the government debt as a percentage of GDP has been reduced up to 99.5% in the new base year estimates for the year 2021, and this has been recorded as 104.6% under the old base year. Further, the budget deficit as a percentage of GDP has been reduced up to minus 11.6% in the new base year series for the year 2021. However, this percentage under the old base year was minus 12.2%. Stay tuned for stock updates. Trading at Colombo Stock Exchange ended on a negative note today. The All Share Price Index dropped 172.48 points to close at 7,631.13, and the S&P SL 20 dropped 84.58 points to close at 2,454.48. The turnover was 1.9 billion rupees and over 95 million shares were traded. Up next are Forex rates. And that's all news for today. See you tomorrow with State of Business at the usual time. Until then, take care and good night. State of Business was sponsored by Stay well connected at home or on the go with SLT Mobitel. Star, see that out.